హాయ్, ఈరోజు మనం 6th క్లాస్ సెకండ్ చాప్టర్ హోల్ నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఒకసారి టెట్ సిలబస్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఇది నెంబర్ సిస్టంలోకి వస్తుంది. ఈరోజు మనం ఈ ఇచ్చిన సిలబస్లో న్యాచురల్ నెంబర్సు, హోల్ నెంబర్సు, అలాగే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్ ఆన్ ద నెంబర్ లైన్ we will learn this. Okay, let us start our concept. సో మనం కౌంట్ చేయడానికి 1 2 3 అనే నెంబర్స్ని వాడతాం. 1 2 3 సో ఆన్ we will count. So those are only called natural numbers, and natural numbers are represented by the letter n. N is equal to 1 2 3 4 and so on. Next, if you add 1 to any natural number, we get the next number. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. So 3 is the next number to 1 and 3 is the next number to 2. Like that, if you add 1, we will get the next number. And in the same way, if you add 1 deducted, means if you subtract 1 from the any natural number, we will get the before number. Okay, next, so that is called preceder and the successor. Before number is called preceder and next number is called successor. Means suppose if you are taking the 13 minus 1 12, means 12 is the before to 13, so this is called preceder. 13 plus 1 14 is the successor. Suppose 13 minus 1 12 is the preceder and 12 is the preceder. 13 plus 1 14 is the successor. Like that we can get the preceder and the successor. Okay, this may ask. Next, which natural number has no successor అంటారు. చూడండి, సపోజ్ మనం 1 తీసుకున్నాం. 1కి సక్సీడర్ ఏమవ్వాలి? 1 సక్సీడర్ 1 plus 1 2 అవ్వాలి. ఓకే, విచ్ న్యాచురల్ నెంబర్ హ్యాజ్ నో సక్సీడర్ అంటే ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ హ్యావ్ ఏ సక్సీడర్స్. విచ్ న్యాచురల్ నెంబర్ హ్యాజ్ నో ప్రిసీడర్ అన్నారు. 1కి సక్సీడర్ రాసాం, 1 ప్రిసీడర్ రాయండి. 1 minus 1 0. సపోజ్ 0 ఈజ్ నాట్ దేర్, సో the preceding is not there in the natural numbers, because natural numbers will start with 1. The natural numbers will start with 1. So for that natural numbers, for 1 there is no preceding. Next one, so if you add 0 to these natural numbers, we will get the whole numbers. So that is whole numbers are represented by the W, and they will start with 0 1 2 3 and so on. So all natural numbers are all natural numbers whole numbers? Yes, because if you remove the 0, remaining 1 2 3 are called natural numbers. So if you add 0 to the natural numbers, we will get whole numbers. So all natural numbers are whole numbers. Are all whole numbers are natural numbers? No, because 0 is not. For this, S is the answer. For this, sorry, yes, for this, no. Next, which is the smallest whole number? Which is the smallest whole number? For this, answer is 0. 0 is the smallest whole number. Like these questions we can expect in the exam. Next, representation of the whole numbers on the number line. It is very easy. We have to draw the line. So the whole numbers will start with the 0. So starting place we will represent with 0, and the if you like on the equal distances. So here the important point is we need to take the distance between any two consequent two points is the unit distance, means it will be same. Distance is equal. So you can go to any whole number on the right, right you can go to the any whole number. On the number line given above, you may that successor of any number will
lay to the right of the number. This they may ask, write the successor of the given number lays on the which side of the number line అంటాడు. సో we have to answer it as a right side. Procedure is left side. For example, successor of 3 is 4. 4 is greater than 3 and lays on the right side of the number 3. So this is a important point. Next, here also position of the number line. Suppose 13, 18 ఉంది. 13 is lays on the right side of the 8 and 12 is greater than 8. Suppose 12 and 16, 12 lays left side of the 16 and 12 is less than 16. Like that, if you answer these, complete these table, you can get the clarity. If you have any doubt, you can comment. Okay, next one, addition on a number line. This may also ask, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇదే ఇస్తాడు, ఇది ఇవ్వడం అని ఏమీ ఉండదు. టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, వాడు ఇచ్చిన సిలబస్ చూసుకుంటూ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ వరకు కూడా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. సో చూడండి 2+3 అన్నాడు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డ్రా ద నెంబర్ లైన్ and on that we have to represent the numbers. Then we have to start with 2. We have to go 3 steps, 2 1 2 3. So now we will at 5. So answer is 2+3, answer is 5. ఎందుకంటే ఇది మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఇచ్చి ఇది నెంబర్ లైన్లో ఎడిషన్లో ఏది రైట్ ఆన్సర్ అని అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్. ఇవి సింపుల్ కాన్సెప్ట్సే, కానీ ఒక్కసారి మనం వింటే మనకి బాగా గుర్తుంటాయి. సో వేర్ వీ యాడ్ 2 numbers, we move on the number line to right starting. అలాగే సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ అడిగాడు చూడండి 2+3. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ హోల్ నెంబర్స్ అడిగాడు. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ హోల్ నెంబర్స్ చూడండి. 2+3 5 ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్. 0+7 7 ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్. 20+51 71 ఈజ్ ఏ, అంటే ఏ 2 హోల్ నెంబర్స్ కలిపినా మనకి హోల్ నెంబరే వస్తుంది. ఓకే, ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ అగైన్ ఏ హోల్ నెంబర్. దీన్ని మనం ఎలా అనుకోవచ్చు అంటే a+b అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ నెంబర్ c అయితే కనుక c ఈజ్ ఆల్సో ab ఈజ్ a అండ్ b ఆర్ హోల్ నెంబర్స్. a అండ్ b ఆర్ బిలాంగ్స్ టు హోల్ నెంబర్స్. అంటే a అండ్ b హోల్ నెంబర్స్ అయితే c ఈజ్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్, c విల్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్, we see that no such pair exists and collect a whole number is closer under a addition. సో అంటే రెండు హోల్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఆ వచ్చిన హోల్ నెంబర్ అనేది ఖచ్చితంగా హోల్ నెంబరే అవుతుంది. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్. సమ్ ఆఫ్ 2 హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్. కాబట్టి దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. సపోజ్ ఏబి హోల్ నెంబర్ అయితే a+b ఈజ్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్. లైక్ దట్, ఇఫ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ప్రాపర్టీ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్లోజర్ అండర్ ఎడిషన్. బికాజ్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబర్ అదే సెట్లో ఉంటున్నది కాబట్టి మనం దాన్ని ఏమంటాం, క్లోజర్ అండర్ ఎడిషన్ అంటాం. మల్టిప్లికేషన్ చూడండి. 5 into 6 30 ఈజ్ ఆల్రెడీ వీ నో ఇట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్. ఎందుకంటే సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ ఎక్కడితో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, మనకి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 0 1 2 3 so on, we will get so many. సో 30 ఈజ్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్. 11 into 0 హోల్ నెంబర్స్లో ఉంది కాబట్టి 0 ఈజ్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్. లైక్ దట్, ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై 2 numbers, the product is the result is also a whole number. The product of any 2 whole numbers is found to be a whole number too. Hence we say that collection of whole numbers is closed under the multiplication. So whole numbers is closed under the multiplication and closed under the addition. We can say that whole numbers close under the addition and multiplication, but not closed under the subtraction and the division. So once check this, 6 minus 2 4, 4 minus 2 6. This is the division. 6 divided by 2 is equal to 0. Let us 3 divided by 0 చూడండి. 3 minus 0 3, 3 minus 0, because already we know that the division is a repeating subtraction. So here we followed that, but we get the answer here. Again, how many times you are doing, we are getting the 3. So that's why we can't divide any number with the 0. By this we can clearly say that we can't divide any number with the
0. So that's why we will conclude that division by 0 is not defined. We will conclude that division of 0 is not defined. Suppose these answers he want. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 12 divided by 3, the answer is 4. Like this is 6. But what would be 0 divided? Not defined. It is not defined anta. 9 divided by 0, not defined. This is a very very important questions. Next, observe the following additions అన్నాడు. 2 plus 3, 5. We reverse the numbers. Once check here, we added 3 to 2, but here we added 2 to 3, but both the times we get the same answer. Here also 7 plus 8 or 8 plus 7, both are equal to 15. So this is called commutative property. Means if you add any two numbers in any order, means we will add 3 plus 2 is equal to 2 plus 3. If we add any way, we will get the same result. That property is called commutative. So check if few examples. 6 into 5, 30. 6 into 5 is also 30. Reverse it. This you take 6 into 5 is equal to 30. Reverse it. 5 into 6 is equal to 30. So do we get the same or equal? Yes. So by that what we can say, the addition and multiplication are commutative for whole numbers. First closure వచ్చింది, next commutative. Both are in the multiplication and as well as in addition. The whole numbers are closure and commutative. Next, associative. Means if you add 3 numbers in any way, next ఇక్కడ అడిగాడు చూడండి, అవుతుందని. సబ్ట్రాక్షన్ కామ్యుటేటివ్ ఫర్ హోల్ నెంబర్స్ అని అడిగాడు. నో, బికాస్ ఐ విల్ సబ్ట్రాక్ట్ 7 minus 5 is equal to, I will get 2. But do it as a 5 minus 7, it not equal to 2. So it is not commutative. So my subtraction is not commutative. Division is also, we can divide 6 with 3, but if you divide 3 with 6, the answer is not same. This is equal to 2, but this is not equal to 2. So by this we can able to say that subtraction and division are not commutative. Like that, observe the following. This is last one is associative property. These properties are very very important. 3 plus అంటే 3 నెంబర్స్ని ఎలా యాడ్ చేసినా, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి 3 plus 4 plus 5 తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ వీ యాడెడ్ 7, 3 plus 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఫర్ దట్ వీ యాడ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. సో ఇక్కడ కిందని 3 plus 4 plus 5, 3 plus 4 plus 5. Like that we reversed it, but we can get the same answer. 4 plus 5 యాడ్ చేసాం, 4 plus 5 ఎంత అయింది? 9 అయింది. And 3 plus 9, 12. So answers, both the answers are same. This, if you add 3 whole numbers in any order, we will get the same answer. This is called associative property. And if you multiply the 3 numbers in any order, we will get the same result. So suppose 5 into 6, 30 into 2 is equal to 60. Like that, this you take 5 into 6 into 2, 12 is equal to also 60. So 3 నెంబర్స్ని ఎలా యాడ్ చేసినా లేకపోతే ఎలా మల్టిపుల్ చేసినా సరే మనకి ఏమొస్తుంది, రిజల్ట్ సేమ్ వస్తుంది. ఏ ఆర్డర్లో మల్టిపుల్ చేసినా, ఏ ఆర్డర్లో యాడ్ చేసినా. సో దట్స్ వై from we can add addition and multiplication are associative over a whole numbers. This is also very important. మనం క్లోజర్ నేర్చుకున్నాం, నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ నేర్చుకున్నాం, నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ కూడా నేర్చుకున్నాం. సో వీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, సేమ్ మళ్ళీ అదే ఎగ్జాంపుల్. సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీ. అంటే 5 plus 6 into 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 plus 6 ఎంత 11. అంటే హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద బోత్
addition as well as multiplication. So first we need to add these two. 5 plus 6, 11 into 7, 77. If not, we are taking 5 into 7. Once observe here, 5 into 7 plus 6 into 7 is equal to 5 sevens 35, 6 sevens 42 is equal to total 77. So both the results are same. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అంటే ఇలా అన్నా వాడాం, లేదంటే 2 మెథడ్స్ వాడాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఇలా ఇవ్వచ్చు. డూ ద యూజింగ్ వాట్ ఈ హియర్ విచ్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ డన్ బై యూజింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అని మనకు బిట్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు 12 into 7 plus 5 ఇలా వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్. లేదంటే ఇలా 2 రకాలు చేయొచ్చు. చూడండి, 12 into 70 plus 5, 17 we can write 70 plus 5 or 80 minus 5. If you did like that, this is called by using the distributive property we did. Okay, next ఇక్కడ చూసుకుంటే ఐడెంటిటీ, మల్టిప్లికేషన్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. సపోజ్ చూడండి, 2 plus 0 2, 9 plus 0 0, 9, 0 plus 11 11. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? we will write here 0, 0 plus 25 25. So if you add 0 to any number, we will get the same number. This is called, so that's why 0 is called, this is very very important. అంటే మనం 0కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేసినా తిరిగి అదే నెంబర్ వస్తున్నది కాబట్టి మనం 0ని ఏమంటాం? ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, we see that when one or two numbers being multiplied by 1, the result is also equal. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చూస్తాం, 1 into 9 9. అలాగే చూడండి, 5 into 1 5, 11 into 1 1. Remaining is changing. If you multiply with the 1, we will get the same number. So 1 is called multiplicative identity. 0 is additive identity. So once we will go through the important points. The numbers 1 2 3 which we use for counting are known as natural numbers. Every natural number has a successor. Every natural number except one has a precedent. If you add a number 0 to the collection of a natural numbers, we get the collection of whole numbers. అంటే మనం 0 యాడ్ చేస్తే natural numbers, we will get the whole numbers. Every whole number has a successor. Every whole number except 0 has a precedent. మళ్ళీ ఇక్కడ అలాగే 0కి మన హోల్ నెంబర్స్లో ప్రొసీజర్ ఉంటారు. ఇవే మెయిన్గా అడుగుతారు. ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ హోల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0 ఆర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. వీ కెన్ మేక్ ఎ నెంబర్ లైన్ విత్ హోల్ నెంబర్స్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ఇట్. వీ కెన్ ఈజీలీ పెర్ఫార్మ్ నెంబర్ ఆపరేషన్స్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ ఈచ్ నెంబర్ లైన్. ఎడిషన్ correspondence to move to the right on the number line, while subtraction move left on the number line. Whole numbers are closer under the addition and multiplication, but whole numbers are not closer under the subtraction and division. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. Division by 0 is not defined. 0 is the additive identity and 1 is the multiplicative identity of a whole numbers. Addition and multiplications are commutative for whole numbers. Commutative అవుతుంది, క్లోజర్ అవుతున్నది, అసోసియేటివ్ కూడా అవుతున్నది. మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ ఎడిషన్ ఫర్ హోల్ నెంబర్స్. చెప్పుకున్నాం కదా, మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఓవర్ ఎడిషన్ ఫర్ హోల్ నెంబర్స్. కాంపిటేటివ్, అసోసియేటివ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ సింప్లిఫైయింగ్ ద కాలిక్యులేషన్స్ అండ్ వీ ఆఫ్టన్ యూజ్ దెమ్ వితౌట్ బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్ దెమ్. అవి తెలియకుండానే మనం చేసేటప్పుడు వాడతాం, మల్టిప్లికేషన్స్ ఎడిషన్స్ చేసేటప్పుడు. So okay, that is about this lesson. Thank you for watching my video. All the best for your exams.